Yes, madam, share your PPT. Good afternoon, everyone. My name is Padmaja Somnathute, roll number 49. Today, I am going to conduct the seminar of subject pharmacognosy and phytochemistry. Second, the subject teacher is a Gaikwad sir. So, what are the content we are going to see under this seminar? Are introduction to the terpenoids, classification of terpenoids, information of Artemisia anna, isolation method of artemisinin, and the uses of Artemisia. So first, the introduction of a terpenoid. The definition of terpenoid is the terpenes are the hydrocarbons and components of the resins and also turpentine produced from the resin. म्हणजे टर्पेंटाईन जे आहेत रेझिन पासून प्रोड्यूस केले जातात त्याचे कंपोनंट म्हणजे टर्पेन्स. Terpenoids are the volatile substances which give the plant and flower their fragrance. They occur widely in the leaves, fruits of a higher plants, conifers, citrus, and eucalyptus. टर्पेनॉइड जे आहेत ते व्होलाटाईल सबस्टन्सेस आहेत आणि ते मेनली प्लांट आणि फ्लावरला फ्रेग्रन्स प्रोव्हाइड करतात. द टर्म टर्पेन वॉज गिवन टू द कंपाऊंड आयसोलेटेड फ्रॉम द टर्पेंटाईन व्होलाटाईल लिक्विड आयसोलेटेड फ्रॉम द पाईन ट्री. पाईन ट्री पासून जे व्होलाटाईल लिक्विड मिळतं टर्पेंटाईन त्याच्यापासून टर्पेन ही टर्म जे आहे ती आयसोलेट झालेली आहे. द क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनॉइड मेनली टर्पेनॉइडचं क्लासिफिकेशन हे त्याच्यामध्ये किती आयसोप्रीन युनिट प्रेझेंट आहेत त्याच्यावरून केलं जातं. आयसोप्रीन त्यालाच हेमिटर्पिन्स म्हणतात. द फॉर्म्युला इज C5H8. मोनोटर्पिन कंटेन 2 आयसोप्रीन युनिट. द फॉर्म्युला इज C10H16. सेफ्टीटर्पिन मध्ये 3 आयसोप्रीन युनिट प्रेझेंट असतात. द फॉर्म्युला इज C15H24. Diterpene contain 4 isoprene units. The formula is C20H32. Triterpene contains the 6 isoprene unit and the formula is C30H48. Tetraterpene contains the 8 isoprene unit and the formula is C40H64. And polyterpene contains the n number of isoprene units. So, drug under the terpenoid class is the Artemisia anna. The synonym of Artemisia anna is the sweet anise or gum seed. The biological source, this consists of the Chinese traditional herb Artemisia anna. Artemisia anna जे आहे ते biological source आहे. Family is a Asteraceae. Geographical source. गरज नाही त्याची. Okay, sir. Geographical source, it is mainly originated. Geographical source सोडा पुढे चला. Okay. The chemical constituents present in the Artemisia anna, it contains the sesquiterpene lactone artemisinin, which is 1,2,4 trioxane structure with a unique endoperoxide bridge, essential for the activity without nitrogen containing ring system. Artemisia मध्ये mainly artemisinin हे ऍक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट आहे जे की सेस्क्युटर्पिन आहे आणि त्याच्यामध्ये 1,2,4 ट्रायऑक्सिन स्ट्रक्चर असतं अँड इट कंटेन युनिक एंडोपेरॉक्साइड ब्रिज. त्याच्यामध्ये एंडोपेरॉक्साइड लिंकेज असते त्याच्यामुळे आर्टेमिसियाची जी अँटी मलेरियल ऍक्टिव्हिटी आहे ती प्रोड्यूस होते आणि त्याच्यामध्ये नायट्रोजन कंटेनिंग रिंग सिस्टीम नसते. द अदर केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट सच एज deoxyartemisinin, artemisinic acid present in a 0.4% concentration. Arteanion A and B also contain in a 0.1% concentration. Artemisia मध्ये essential oil पण असतात such as camphor, beta caryophyllene, artemisia ketone, phelangine in a 0.3 to 0.4% concentration. So isolation of artemisinin from the Artemisia anna. Artemisia anna मधून जे ऍक्टिव्ह केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आहे
आर्टिमिसिनिन ते कसं आयसोलेट करतात त्याची प्रोसिजर. In the first step, take the fresh leaves of the Artemisia plant, then dry them under the sun at the 60 degrees Celsius for the 5 to 6 days until it turn to brown. Firstly, fresh leaves घ्यायचे आर्टिमिसिया अॅनाचे, ते सन मध्ये ड्राय करायचे 60 डिग्री सेल्सिअसला. जोपर्यंत त्याचा कलर जो आहे तो ब्राऊन होत नाही तोपर्यंत. Then make the powder of the dried leaves by crushing them. मग जे ड्राईड लिव्स आहेत त्याचं क्रशिंग करून ड्रग पावडर तयार करायची. Mix the drug powder into the methanol. The mixture is called as the methanol extract. मग ड्रग पावडर जे आहे ते मिथेनॉल मध्ये डिसॉल्व्ह करायची. मग त्या मिक्सचरला मिथेनॉल एक्स्ट्रॅक्ट म्हणतात. The methanol extract is macerated to remove the leaf residue. मग मिथेनॉल एक्स्ट्रॅक्ट जे आहे ते मॅसिरेट करायचं म्हणजे गाळून घ्यायचं आणि त्याच्यामधून लीफ रेसिड्यू जे आहे ते सेपरेट आउट करायचे. The methanol extract is partitioned by mixing it with the hexane. The process is repeated until the clear extract is obtained. मग मिथेनॉल एक्स्ट्रॅक्ट जे आहे मॅसिरेशन केल्यानंतर ऑप्टेन झालेलं ते हेक्झेन सोबत पार्टिशन करायचं जोपर्यंत आपल्याला क्लिअर एक्स्ट्रॅक्ट मिळत नाही तोपर्यंत. Then this clear extract is mixed in alcohol. Now the extract is called as a hydroalcoholic extract. मग मॅसिरेट केलेलं जे एक्स्ट्रॅक्ट आहे ते हेक्सेन बरोबर पार्टिशन केल्यावर क्लिअर एक्स्ट्रॅक्ट मिळतं. मग त्या क्लिअर एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये अल्कोहोल मिक्स करायचं आणि त्या मिक्सचरला हायड्रोअल्कोहोलिक एक्स्ट्रॅक्ट म्हणतात. अगेन दिस हायड्रोअल्कोहोलिक एक्स्ट्रॅक्ट इज पार्टिशनड विथ ऍसिटेट until the clear extract is obtained. अगेन ते हायड्रोअल्कोहोलिक एक्स्ट्रॅक्ट जे आहे ते ऍसिटेट सोबत पार्टिशन करायचं जोपर्यंत आपल्याला क्लिअर एक्स्ट्रॅक्ट मिळत नाही तोपर्यंत. This partitioned clear extract is a deep freeze and dried to obtain the crystals of artemisinin. मग जे पार्टिशन केल्यानंतर क्लिअर एक्स्ट्रॅक्ट मिळतं त्याचं लायोफिलायझेशन करायचं म्हणजे डीप फ्रीज करून त्याचं ड्राईंग करायचं आणि आर्टिमिसिनिनचे क्रिस्टल्स आपल्याला मिळतात. अशा प्रकारे आर्टिमिसिनिन चं आयसोलेशन केलं जातं आर्टिमिसिया अॅनामधून. So what are the uses of Artemisia? The first use, it is used in a Chinese traditional medicine. It is used in the treatment of malaria, jaundice, and the skin diseases. Mainly Artemisia जे आहे ते चायनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन म्हणून यूज केलं जातं आणि मलेरिया, जॉन्डिस आणि स्किन डिसीजेसच्या ट्रीटमेंट मध्ये यूज केला जातो याचा. Then artemisinin shows the anti-malarial effect by its rapid blood synthetizal activity. आर्टिमिसिन जे आहे त्या अँटी मलेरियल ऍक्टिव्हिटी दाखवतं बाय द सिझोंटिसायडल ऍक्टिव्हिटी. सिझोंटिसायडल ऍक्टिव्हिटी म्हणजे जेव्हा मलेरियाचा पॅरासाइट शरीरामध्ये एंटर करतो तेव्हा तो इनऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये असतो. बट जेव्हा तो लिव्हर मध्ये एंटर करतो तेव्हा तो ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतो. त्याला सायझोन म्हणतात. आणि ह्या सायझोन वरती आर्टिमिसिन जे आहे ते ऍक्टिव्हिटी दाखवतं आणि ते सायझोन जे असतं त्याचं सायझोनला किल करतं आणि सिझोंटिसायडल ऍक्टिव्हिटी दाखवतं. इट इज इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट द क्लोरोक्विन रेजिस्टंट स्ट्रेन, प्लाझ्मोडियम falciparum and Plasmodium vivax of the malarial parasite. जे मलेरियाचे पॅरासाइट आहेत जे क्लोरोक्विनला रेजिस्टंट आहेत सच एज प्लाझ्मोडियम falciparum आणि प्लाझ्मोडियम vivax याच्यावरती पण इफेक्टिव्ह ऍक्शन दाखवतो आर्टिमिसिन. इट इज मोस्ट पोटंट फॉर द सेरेब्रल मलेरिया. सेरेब्रल मलेरिया मध्ये पण इफेक्टिव्ह आहे. Artemisic acid has not only anti-malarial activity but also has the anti-inflammatory action. जे आर्टिमिसिक ऍसिड आहे ते अँटी-मलेरियल आणि अँटी-इन्फ्लामेटरी ऍक्शन पण दाखवतं. आर्टिमिसिनिन हॅज दी अँटी-HIV ऍक्शन. आर्टिमिसिनिन अँटी-HIV एजंट म्हणून पण ऍक्ट होतो. म्हणजे जे व्हायरल DNA आहे त्याचं डिस्ट्रक्शन करतं आणि व्हायरल प्रोटीन सिंथेसिस जे आहे ते स्टॉप करून हे अँटी-HIV ऍक्शन दाखवतं. Other semi-synthetic derivatives such as artemether, artesunate, sodium artesunate, and sodium artelinate also have the anti-malarial activity. जे semi-synthetic derivative आहेत आर्टिमिसिनिनचे ते पण anti-malarial activity दाखवतात. The slide is over and thank you everyone. Thank you sir. थँक्यू मॅडम. बाकीच्यांना जॉईन करून घ्या. Okay sir.
ओंकार काकडे, ओंकार, Yes, sir. yes, you are ready for presentation. After one presentation, sir. Why? Some technical issue, sir. करतो एक presentation झाल्यानंतर. Okay, who is next? Hello, sir. Yes, बोला. Sir, I can. Yes, please. मॅडम त्यांना होस्ट करा. केले sir. Okay, madam, you can share your PPT. जे जॉईन होते त्यांना ऍड करून घ्या मॅडम. Yes, sir. Sir, screen this here. Yes, yes. Hello, everyone. My name is Bhosle Tanuja, roll number 6. Guidance by Mr. Vaibhav Gaikwad, sir. गायकवाड स्पेलिंग चुकलंय बघा. Okay, sir. I will explain terpenoids. Example, menthol, chemical constituent and uses. Definition. Terpenoids are the hydrocarbon of plant origin having general formula C6H. Yes, they are also oxygenated hydrogenated derivatives. Example, menthol oil, synonym, peppermint oil, oregonium, mentha piperata, mentha oil, biological source. Menthol oil is obtained by the steam distillation mentha piperata leaf family. Liberates geographical source. It is cultivated in Japan, England, France, Italy, USA, Bulgaria, USS, and India, Jammu and Uttar Pradesh. Chemical constituent. It mainly contain one menthols, either free from ester from. There are 3 variants of peppermint. American variants contain 80% menthol. Japan's variants contain 70 to 90 menthol. Indian variants contain to 70% of menthol. Other important contents are menthofuran, menthanol, menthol acetate, menthol isovariant, jasmine, and others. Structures like menthanols and jasmines. Then uses. The oil is used as a cremant, stimulant, flowering agent, and antiseptic. It is used in pharmaceutical preparations like cosmetic industry, toothpaste, tooth powder, shaving cream, chewing gums, candies, jellies, perfume, and essence manufacturing. The other therapeutical uses of menthol oil are also uh, spasmolytic, smooth muscle, relaxant, diagnet, digestants, anti-inflammatory, anti-ulcer, and nasal decognited anti-tissues, etc. Okay. Number 5 is over. Number 5.
येस नंबर 5. येस सर. प्रेझेंटेशन झालंय तुमचं? हो सर. 18 पण झालंय बहुतेक. नंबर 18. ट्वेंटी टू येस सर. झालंय ना? हो सर. ओके. 26. येस सर. हा रेडी आहेत का? येस सर. मॅडम होस्ट करा त्यांना. Yes, sir. Yes, sir, you can present. येस सर. Yes, what happened? सर होत नाहीये स्क्रीन शेअर. Oh, हॅलो सर. yes. होत नाहीये स्क्रीन शेअर सर. तुम्हाला PDF पाठवली मी व्हॉट्सअपला. सो Okay, host करा मला. हा सर केलं. स्क्रीन शेअर होते का? नाही सर होत नाही. आता? हा सर दिसते. Yes. हा. सर अजून 2 स्लाइड वर आहेत. 2-3. Yes, sir.
Good afternoon, one and all. I'm Omkar Nandev Kakade from third year B Pharmacy. Today I am going to deliver a presentation on subject pharmacognosy and phytochemistry second. Today's under the guidance of subject teacher Gaikwad sir. Then today's my topic of discussion is opium, which is the example of alkaloid. In this, we will see synonyms, geographical sources, history, biological sources, cultivation, collection, extraction, opium alkaloids, chemical test, uses, dose, and storage. First, synonym. It is also known as crude, gum, and raw opium. Then geographical sources: Turkey, Russia, Afghanistan, India, and Iran. हे ओपियम हे टर्की, रशिया, अफगाणिस्तान आणि इंडिया इथं आढळलं जातं. देन हिस्ट्री, इट वॉज फर्स्ट No कल्टिवेटेड need इन for history. ओके ठीक. Biological area, opium is air dried milky latex obtained by incision from the unripe capsule of Papaver somniferus. Then cultivation, being potent narcotic drug, the cultivation or other aspects of opium are governed by I think re- cultivation is also no need. okay. In which the chemical test of opium. The general test to detect opium is by testing presence of meconic acid and alkaloid are presented as a salt of meconic acid. Opium is dissolved in water and filtrate ferric chloride solution is added, by which deep reddish purple color is obtained. ओपियमचं वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर त्याचं फिल्ट्रेट फेरिक क्लोराईड बरोबर रिॲक्ट केल्यानंतर रॅडिश पर्पल कलर हा आपल्याला मिळतो. त्याच्यावरून आपल्याला कळतं की गिवन ड्रग मध्ये ओपियम आहे म्हणून. देन मॉर्फिन वेन स्प्रिंकल्ड ऑन नायट्रिक ऍसिड गिव्स ऑरेंज रेड कलर. मॉर्फिन जेव्हा आपण नायट्रिक ऍसिडवर स्प्रिंकल करतो त्यावेळेस ऑरेंज रेड हा कलर आपल्याला ऑप्टेन होतो. The treatment of morphine solution with potassium ferricyanate and ferric chloride solution gives bluish green color. मॉर्फिनचे आपण पोटॅशियम फेरिसायनेट अँड फेरिक क्लोराईड बरोबर रिॲक्शन केल्यानंतर ब्ल्यूइश ग्रीन कलर हा ऑप्टेन होतो. पॅपावेरिन सोल्युशन इन हायड्रोक्लोरिक ऍसिड gives a lemon yellow color with potassium ferricyanate solution. Papaverine solution हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आणि पोटॅशियम फेरिसायनेट सोल्युशन बरोबर रिॲक्ट झाल्यानंतर लेमन येलो कलर हा ऑप्टेंड होतो. नेक्स्ट स्लाइड. Extraction, say only extraction. एक्सट्रॅक्शन when Hello, opium collection पण सांगा असं. after the sowing within 3 or 4 months of opium seeds, the plant bears flower which are converted into capsule with few days and attain maturity after 15 to 20 days. म्हणजे आपण जेव्हा ओपीएमचे कल्टिवेशन करतो तर त्यावेळेस त्यानंतर 2 ते 3 महिन्यानंतर प्लांटला फ्लावर्स येतात. ते फ्लावर्स नंतर कॅप्सूल मध्ये कन्व्हर्टेड होतात आणि काही कालावधीनंतर 15 ते 20 दिवसानंतर त्या फ्लावर मॅच्युअर होतात. कॅप्सूल्स आर मॅच्युअर होतात. ड्युरिंग द मॅच्युरिटी पिरियड द कॅप्सूल एक्सुड मॅक्झिमम लॅटेक्स विच शोज अ कलर चेंज फ्रॉम डार्क ग्रीन टू लाईट ग्रीन. आता मॅच्युरेशन कसं झालं हे कसं ओळखायचं तर आधी डार्क ग्रीन हा कलर असतो कॅप्सूलचा, त्यानंतर फिकट ग्रीन हा कलर व्हायला लागतो त्यावरून आणि नंतर पूर्ण म्हणजे पूर्ण कलर चॉकलेटी कलर होतो. त्यावरून पूर्ण वाढ झाली आहे त्या
ह्याची असं लक्षात येतं. एक्सट्रॅक्शन नेक्स्ट मॉर्निंग बाय an iron scoop called charpala. The insing process is repeated for about 4 times on the same capsule within 2 days of interval. तर पूर्ण वाढ झाल्यानंतर चरपला हा एक त्यात नाव आहे चाकूचं. त्या चाकूने जे काही इन्सिजन आहे त्या कॅप्सूल वरचं ते एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं 4 टाइम्स 2 दिवसाच्या कालावधीनंतर. द लॅटेक्स इज कलेक्टेड इन अ प्लास्टिक कंटेनर. हे सगळं प्लास्टिक कंटेनर मध्ये कलेक्ट केलं जातं. नेक्स्ट स्लाइड. Then uses opium has a narcotic, analgesic and sedative action, so it is opium has narcotic, analgesic and sedative action, so it give as a severe pain relief. ओपियमला नार्कोटिक आहे आणि त्या अनाल्जेसिक प्रॉपर्टी असल्यामुळे जेव्हा आपल्याला सिव्हिअर पेन असेल त्यावेळेस थोड्या मिलीग्रॅम मध्ये प्रमाणामध्ये ओपियम हे दिलं जातं. पॉपी कॅप्सूल्स आर ॲस्ट्रिंजंट, सोमनिफेरस, सेडेटिव्ह अँड नार्कोटिक यूज ॲज इमोलाइट. ज्या कॅप्सूल्स असतात त्या स्ट्रिंजंट प्रॉपर्टी दाखवतात. सोमनिफेरस सेडेटिव्ह असल्यामुळे आणि नार्कोटिक असल्यामुळे यूज ॲज इमोलाइट. कोडीन इज माइल्ड sedative and give a mixture of cough mixture. कोडीन हे माइल्ड सेडेटिव्ह असल्यामुळे आपलं कफ सोल्युशन जे असतात ना त्यामुळे थोड्या प्रमाणात मिक्स करून दिलं जातं. पॅपावेरिन हॅज अ स्मूथ मसल रिलॅक्सन. पॅपावेरिनची प्रॉपर्टी आहे की स्मूथ मसल जे असतात ते जेव्हा पेन करायला लागतात पॅपावेरिनचं थोड्या प्रमाणात दिल्यानंतर ते रिलॅक्स होतात मसल. डोस morphine sulfate 10 milligram 6 times a day parenteral. Then codeine sulfate 10 to 20 milligram every 4 to 6 hours orally. Narcotine 15 gram 4 times a day orally. And papaverine hydrochloride 150 gram orally and 30 milligram parenterally. मिलीग्रॅम आहे ते 15 Sorry, मिलीग्रॅम. 150 ग्रॅम milligram. दिल्यावर कसं व्हायचं? Sorry, sir. Then next. Thank you, sir. ओके. Then who is next? 51. Yes, sir. Ready? Yes, sir. होस्ट करू का मी शेअर करू पीपीटी? सर आहे ना तुमच्याकडे? यस. Yes, screen is visible. Yes, sir. Start. Good afternoon, everyone. Myself, Ronge Siddheshwar Vittal. Today I am going to deliver a seminar on this topic, glycosides. Next slide. Introduction. Glycosides are the naturally occurring organic compound found in a plant and some animals, which upon hydrolysis, either acid or enzymatic, give one or more sugar moieties and non-sugar moieties. The non-sugar moieties are a glycon moiety is called as genin. Next slide. Classification. There are four classes of glycosides. First one is O glycoside, second one is S glycoside, third one is N glycoside, and fourth is C glycoside. First is O glycoside. In this glycoside, the sugar part is linked with alcoholic or phenolic hydrolysis or carboxyl group.
The second one is S glycoside. In this glycoside, S glycoside. In this glycoside, the sugar is attached to the sulfur atom or a glycon such as synergine. Third is N glycoside. In this glycoside, the sugar linked with nitrogen atom of amino group of a glycon like a nucleides, DNA and RNA. Fourth is C glycoside. In this glycoside, the sugar linked directly to carbon atom of a glycon like a aluine. Examples of examples of O glycosides, cyanonides, cyanosides, digitoxin. Digitoxin is also known as cardiac glycoside. Second one is S glycoside. Example of synergine. Third one is N glycosides. Example is nucleosides, adenine, cytosine. An example of C glycosides. Example aluine. Sir, next slide. Extraction. Finally, powder is extracted in Sohelt apparatus with alcohol. Soxhlet. Yes, sir. Soxhlet apparatus. Soxhlet apparatus with alcohol as a solvent. Extract is treated with lead acetate to PPT tannin and filtrate it. To filtrate H2S gas past the excess lead acetate. H2S gas means Hydrogen sulfate. sulfide. Sulfide. Extract again, filtrate and concentrated to get crude glycoside. Next slide. Glycerinic acid. Glycerinic acid. Glycerinic acid. Biological source. It is a treponide saponin glycoside obtained from roots and stolen of Glycyrrhiza glabra. Glycyrrhiza glabra. Glycyrrhiza glabra. Family Leguminosae. Next slide. Estimation of glycerinic acid reflects about 25 gram of liquorized root powder with 250 ml water for about 6 hours. Then with the addition of ammonium solution, adjust the pH to about 6.5 to 7. Keep aside for a few hours with intermittent shaking. Complete crystallization. The crystal are filter the isolated return is derived to a constant. Second is centrifuge the extract and evaporate to 75% of its original volume. In this, add concentrated sulfuric acid with constant stirring. Third is discard the supernatant liquid and suspended the precipitate in 25 ml of water. Adjust the pH of the solution to 4 by the addition of sodium carbonate solution. Stir for the about 2 to 3 hours and centrifuge for again
again suspended to residue in water and adjust to pH 6 by addition of ammonium solution followed by the centrifugation and dry in oven. Calculate the percentage of the base of air dried drugs and calculate as a glycerinic glycer- glycerinic Glycerinic acid. glycerinic acid use. It is used in flavoring agent and also make also mask the bitter taste of drugs like quinine and alloy. It is effective in this treatment of peptic ulcer and also has expectorant properties. Thank you. Thank you, sir. Then who is next? Hello, sir. Hello. Yes. हा सर तुम्हाला पीपीटी सेंड केलेली आहे व्हॉट्सअपला. नाही तुम्ही शेअर करा की. बरं मी शेअर Host करू सर. करतो. हा. चालेल. Yes, you can share. Yes, Siddheshwar, what happened? सर एक मिनिट करतो. हॅलो Yes. सर पीपीटी दिसते का सांगा बरं. नाही दिसत आहे. तुम्ही ओपन करता का ते तुम्हाला व्हॉट्सअपला टाकली होती इकडून होत नाही वाटतं. आत्ता टाकले का? हो सर व्हॉट्सअपला टाकलेली आहे. होस्ट करा मला. हो सर केलंय तुम्हाला होस्ट. Yes, present. Good afternoon to all. Myself Siddheshwar Sakhe. Today I am going to present PPT on glycosides, in which allows contents. First is introduction, then definition, example, in which we going to look at allows, their synonyms, biological source, description, chemical constituents, and their uses. Introduction, definition of glycosides. Glycosides are the naturally occurring organic compounds found in the plants, some animals, which upon hydrolysis
either with acid or enzymatic, gives one or more sugar, that is glycone moiety, or non-sugar glycone moiety. Then non-sugar glycone moiety is also called as guanine. Aloes, synonyms: aloe, uh, kumari, or mustabbar. Biological source: aloes are dried juice obtained by transversely cut leaves of various species of aloe. Barbadensis Miller, known as Crucao aloes, aloe peri Baker, Socotrine aloes, aloe spicata Baker, and aloe africana Miller. Cape aloes family. Liancea is the family of aloes. Aloe is an example of anthraquinone glycosides. Geographical source: it is indigenous to the eastern and southern No Africa need, and cultivated for commercial purpose. no need for geographical. Then it is the picture of aloe plant description. Helps of good quality varieties in color from yellowish or reddish brown to chocolate brown. Lower grades are black in color, and burn it has an intensely bitter taste, strong penetrating odor like iodoform, and has density about 1.33 socortrine helps, and they are opaque, pasty, and semi-solid in nature, having brownish yellow color. Chemical constituents: aloe is the main source of glycosides, that is anthraquinone glycosides. The chief constituent of all the varieties of aloes is aloin, which mainly constitutes barbaloin, a pale yellow crystalline substance. Other constituents of this drug are aloetic acid, alozone, choline salicylate, chrysopenic acid, chrysominic acid, and homeonatolin. Uses: all the varieties of aloes have more or less purgative in action. It improves the digestion and does not lose the activity by repetition. Aloe gel is used in topical preparations and cosmetics. Thank you. Okay. Then who is next? Sir, roll number 47. Okay, host करू मॅडम तुम्हाला. Yes, sir. Yes, you are host. Yes, sir. सर नाही झालं अजून. 47 no. हा. फिफ्थ नंबर होस्ट झाले बघा मॅडम. 47 नंबरला होस्ट करा. नंबर 5th. हॅलो विमल मॅडम. हॅलो मॅडम, त्यांना फोन वगैरे करा. ओके सर. हॅलो विमल मॅडम.
सर कॉल रिसिव्ह करे नाहीये ती. बर. ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चरला घेऊयात. हं. काही करू शकत नाही. ओके, प्रॅक्टिकल्स मध्ये कुणाला काय अडचण आहे? प्रॅक्टिकल्स यस बोला. जे आयसोलेशनचे प्रॅक्टिकल्स आहेत आपल्याला, त्यासाठी पेपर डाउनलोड करा, रिसर्च पेपर. यस. म्हणजे बाकीचे TS वगैरे आहेत त्याचे मी बुक डाउनलोड होते का बघतो आणि ते पाठवतो गुगल क्लासरूमला. यस, प्रॅक्टिकल मध्ये काय अडचण? यस, गंगासागर. No, sir. यस, चैत्राली मॅडम. Yes, sir. काय पाहिजे प्रॅक्टिकल साठी? सर ते 1 पेज एक्सपेरिमेंट फक्त म्हणजे मॅन्युअल टाइप मध्ये आहे ते सेंड करायचं. वा, ठीक. ठीक आहे, थांबूयात आपण. प्रेझेंट द्या. नंबर 6. Yes, sir. 11. 16. Yes, sir. 21. 21, 26. 44, 46. Present. Present, sir. 47. प्रेझेंट सर. 50. 51, 52, 53. Present, sir. 50 present, sir. 53 present, sir. तर 51 पण आहे. 5, 56. Present, sir. प्रेझेंट सर. 58, 59. प्रेझेंट सर. 58 present, sir. 60. Present, sir. कॉल करा रोहन सूत्र मला. केलेलं सर कॉल रिसिव्ह केला नाही. परत एकदा करा लेक्चर संपलं. हो ठीक आहे. 64, 65, 68. 65 present. 71, 74. Present, sir. 74 present, sir. Okay, we'll stop. थांबूयात.